هاي المشكلة بس وياكم by the Now way. clear, now clear. Okay. Uh, for today, we'll talk about scene one on Victor Faustus because yesterday we talked about the prologue and we also defined the chorus and its significance in addition to the improvement of this kind of style by Marlowe. So, today we will tackle scene one. So, what happened in scene one for Dr. Faustus? Who can tell me? What's your summaries? Can I? Yes, Nabet. Yes. Well, they started the scene with Dr. Faust sitting in his office. He was discussing with himself about the knowledge that he wants to get. He starts by saying that the medical books that's interesting to him, but then he discussed what the phrase medicine of miracles, something like that, that he don't want to be just healing people. What about healing people not just from sickness? What about bringing people back from death, or healing them from deathly sickness? Then he refused it. He was summoning every figure of Greek character like Aristo, Galenos, and then he starts by then he move on to Justine about talking about law and how the law will be interested to him. Then he refused again. He finally settled down that even the Al-Malahud, I don't know what, I forget Theology. it in English. Theology. Yeah, he even refused it because he wants something bigger, something more to be interested in. So he Yes. decided to summon his dear friends Valdis and Corilinos to Yes. teach him the art of magic. So he summoned his servants to summon them, and then when they entered, he started to discuss with them about how the three of them will be the greatest in magician, how they will bring all the golds from India and all the fruits that can't be get, and they will be the richest. They will play with government. They will play with lords and kings, and they continue by. But I've got one thing. Before Valdis Thank and you, Nabet. Corvinus Nabet. Thank you very much. Very good. Very good, Nabet. Thank you very much. Yes, who else? May I? Yes, Mustafa. The first scene starts with the Faustus when he was in his library. It's kind of monologue because he is talking about himself or talking about his thinkings that all his sign that he studied, he became a master in it. So he tried to find some new sign to satisfy his desire. Then he took the Bible, the General Bible. He looked in the sentence that mention the reward of sin is a death, and he's not accepted that. Yeah. Then he looked at the book of metaphysical of magicians or the necromantic. Then he started to talk about this book and the sentence, the drawing, the circles. Then Wagner came and entered the library. He asked him to call his dearest friends Valdis and Colinos uh, to help him in this plan. Then the good angels appear and ask him to leave this books aside and back to the scriptures of Bibles and read the Bibles, but interrupted by the bad or evil angel, and Yes, that he very good, support him Mustafa. to. Yes, Thank you very much. Very good, my Mustafa. my pleasure. Yes, the others. The May I? others. Yes, Muhammad. Yes.
Yes, Dr. Faustus in his room studying and became dissatisfied with his knowledge, so began to pick it up the books one by one. The first book was about medicine. He said that medicine helps sick people. He discovered that medicine has not enabled him to make a human becomes a model or to bring that man to life, back Yes. to life. He took Yes, another right. book and another book about logic, about analytics, Aristo. He turned the page idly to discover that he purpose of logic it is argue, so he threw it. Mm-hmm. One Yes. again, he picked up a book about law, logic. You know law, logic. He thought, Yes. yes, he thought Scorfly, you know, feeling or showing argue. You know what Mm. I mean? Yes. Yes. That might be all right. So for someone who just want to make money, who money minded, Mm. Yes. but Thank you. law doesn't. Yes, thank you. Thank you, Muhammad. Thank you very much. Anyone who wants to add something new, not to repeat what they have said, just to add something new. Hmm. Do you want to add something for this scene before start reading the text? Okay. Yes. Yes. They settle on the end of the scene that they will start by استحضار الأرواح. I don't know what's in English Conjuring. by Conjuring. conjuring. Yes, yes, conjuring. Mhm. Even if that meant they will be dead for it. That's what Yes. they choose to learn first. Yes. Good. Good. طلاب عندكم التكست أنا دازته بالجروب طلعوه because we will read this scene then we will summarize it. We will try to summarize it. So let's read it together. I'm sharing with you the document because it's important to read the text. The text is very important. So scene one, Faustus in his study. Now, while he is in his study, there's no one with him. This is soliloquy. Do you remember soliloquy? I told you about the meaning Yes. of soliloquy. What's Yes. soliloquy? Uh, okay. Thinking with the ضحى audience. ضحى بس ضحى بس yes. Soliloquy is a monologue delivered by characters who is alone on stage. He or she Yes. might address Yes. the audience as thought they are conflicts or symbolisms by thinking aloud. Yes. Good. Good. Experience thought the area. Yes. Thank you very much. So means thinking loudly, or a person or an actor will be alone on the stage addressing the audience, or sometimes the audience has the ability to read his ideas or what he is thinking of. So this is soliloquy. Now it will be the first soliloquy. We'll read it together. Faustus, settle thy studies, Faustus, and begin to sound the depth of that thou wilt profess, having commands be a divine in show, yet level at the end of every art, and live and die in Aristotle's work. Now, Faustus is sitting among his books in his study room. عنده study room خاصة بيه قاعد بيها وamong his books كتاب إلى فد شخصية abstract character. Oh, now he is thinking loudly or talking to the audience. Sweet analytics, this thou hast ravished me, is to dispute while logic chiefest end. يعني is logic is important to study logic. You have just mentioned that afford this art no greater miracle. إن اللوجيك ما راح يعطيني فد greater miracle. You know miracle? What is miracle? معجزة. معجزة. إنه دراسة اللوجيك ما راح يسوي لي فد معجزة. Then read no more. إذا بما إنه ما يسوي لي معجزة فما أحتاج أقرأ. I will no more reading logic.
thou hast attained that end, because there is no end for this, there is no benefit for this. A greater subject، طبعا هو جاي ياخذ كتاب ويحكي وياه. A greater subject fifth Faustus wit. So seeing، طبعا هاي الكلمات اللي تشوفوها it's Latin words. Be a physician Faustus, heap up gold. هسه قرر انه اوكي اذا صرت physician واذا اختاريت الفيزيكس and be eternalized for some wondrous cure. زين هذا الفيزيشن، you know physician، what is physician؟ physician طبيب مو طبيب؟ طبيب exactly. زين يقول إذا صرت physician so this will not important for me. Why? Because Faustus hath though not attained that end. ليش؟ لأنه the end of physics is our body's health. إنه هذا الفيزيشن عنده القابلية يعطي الحياة بعد الموت، عنده القابلية يعطينا روح ثانية، ما راح يسوي لنا هذا الشيء. فإذا go physics، ما يحتاج الفيزيكس. جاي يشوفون انه هو يدور على فد شيء extraordinary، جاي يدور على فد شيء supernatural ما حد مسوي قبل. So again, is not thy common talk sound aphorisma, are not thy bulls hug up as moments whereby whole cities have escaped the plague. يقول انه لما صار البلاغ، you know the plague لما مرض الطاعون انتشر بالبلاد، and thousands desperate maladies been cured، انه قدروا ينقذون، اكتشفوا فد علاج، قدروا ينقذون العالم. Yet are those still but Faustus and the man couldst thou make men to live eternally. انه راح تبقى رجل، راح تبقى مان يعني human، وما راح تقدر تخلي الناس يعيشون بشكل eternal، يعني you know eternal أبدي. ابدي. خالد. ما الطبيب ما راح يقدر يخليهم خالدين، ما راح يعطيهم الخلود. or being dead raise them to live again، ولا يقدر يقعد الموتى ويعطيهم حياة ثانية. Then this profession were to be esteemed. Physics farewell. إذن الوداع للفيزيكس، ما يريد الفيزيكس لأنه الفيزيكس ما راح يسوي له again معجزة. Okay, miracle. Then a petty case of paltry legacies. Okay, such as the subject of the institute and university body of law. Now he comes to the law. You know law. طلاب لوجيك، محاماة. قانون. يس قانون. بالنسبة للطلاب أعتقد الوقت مالت المحاضرة يعني عدى، فماكو داعي بعد لا يدخلون، يعني هسه 47 دقيقة. يس هسه خلصنا من الفيزيكس وخلصنا من هاي الساينس اللي هو يدرسها. كل واحد جاي يعطي justification not to study it because it will produce no miracle, just like logic, just like physics. Now let's move to law. This study fits mercenary drugs and who aims at nothing but external trash, too servile and illiberal for me. When all is done, divinity is best. إذن يقول اللو ما يفيد لأنه همات ما راح يقدم لنا فد شيء يعني internal، فد شيء extraordinary. كل اللي يقدر يسويه فد شيء external topics، فد أشياء يعني عامة خلينا نقول عليها trivial بالنسبة لدكتور فاوستس. زين بعد شنو؟ well all is done, divinity is best. هسه انتقل إلى divinity. divinity was divinity كتاب الدين. theology، نفس الثيولوجي. now divinity هي الكتب السماوية. okay Faustus view it well، قاعد يباوع لها. بعدين شنو قال the reward of sin is death، إنه إذا واحد يخطئ نتيجة الخطأ هو شنو؟ الموت. that's hard، وهذا الشيء صعب جدا. if we say that we have no sin we deceive ourselves. يعني إذا واحد يقول إنه أنا ما مخطئ ما مذنب بحياتي، معناها we deceive ourselves، نخدع نفسنا لأنه كل إحنا مخطئين. and there is no truth in us، إنه إحنا ما جاي نحكي الحقيقة. why then be like we must sin and so consequently die. إذن أنا ليش أدرس هيك شيء؟ إنه إذا الكل لما يخطئ راح يموت،
فأنا ليش أتعب نفسي وأدرس هذا العلم اللي ما يفيدني. We must die an everlasting death. What Dicterian call this? What will be shall be divinity. These metaphysics of magicians and narcotic books are heavenly. بعدين شنو شاف؟ إنه divinity farewell، خلاص روح divinity هم ما يفيده. إذن شنو الشيء اللي عجبه؟ narcotic books are heavenly. شاف كتاب الماجيك. اوكي، انتقل الى كتاب الماجيك. شايفين طلاب بالافلام الكتب يعني كتب السحر يكون بها circles lines letters، شايفين هذا الشيء. هو اول ما فتحها شنو شاف بيه؟ شاف بيه lines خطوط، circles دوائر، letters حروف، يعني كلها هيك تكون بشكل puzzles يعني ما مفهومه، and characters وشخصيات هيك مرسومة، رموز. زين. Oh, these are those that Faustus most desire. هي هاي الأشياء اللي فاوستس يحبها. هي هاي الأشياء اللي فاوستس يعني he is seeking for it. Okay. Oh, what a word of profit and delight, of power, of honor, of omnipotence, is the promise to the studious artisan. All things that move between equate poles shall be at my command. Emperors and kings are but obey in their several province, nor can they raise the wind or rend the clouds, but his dominion that exceeds in this stretch as far as doth the mind of men. A sound magician is a demigod. Demigod يعني small god يعني god like. لا صغير. Yes. Here tire my هذا اللي عجبه. طبعا هذا الباراجراف الأخير جدا مهم، يشرح بيه إنه ليش هو اختار الماجيك. الماجيك راح يعطيه البروفيت والديلايت، راح يعطيه الباور، يعطيه honor، يحقق له كل الأشياء البروميسنج يعني بالفيوتشر. أوكي، يخليه يصير حال الامبرورز والكينجز، يوصلهم يمكن يصير أفضل من عندهم. and all people will be under his command. الكل راح يكون بخدمته وراح يطيع حتى الملوك. are but obey in their several province, nor can they raise the wind or rend the clouds. إنه حتى يقدر راح يوصل للرياح، للغيوم، يقدر يتحكم بيها. إذن بهالحالة شنو معناها؟ هو شنو صار؟ demigod. يعني God. He wants to be God. إذن من هاي السوليلوكوي، من هذه السوليلوكوي الأولى احنا اكتشفنا إنه فاوستس ما يريد فشي natural. He is seeking for something supernatural. He wants something just like achieving miracles, something to be higher than the ability of human beings. هيك يدور، لهذا عجبه الماجيك. Okay, so this is the first soliloquy. Then in the first soliloquy, it seems that Faustus trying to show all the fields that he have studied, and he proved that all of them are not necessary. Okay, because they produce no magic. شنو اللي قاله هو؟ divinity, law, logic, physics، كلها هاي not important for him، لأنه ما راح تقدم الفاوستس في something extraordinary. إذن شنو اللي important بالنسبة له؟ magic، اللي شاف بيه circles و letters. زين ليش الماجيك مهم؟ because Faustus want to be God-like figure. إذن now from this soliloquy, can we say that Faustus is a proud figure? His pride leads him to do so? Yes. Mm-hmm. Yes. May I add something? Faustus rebels against the human limitation. He would like to have power and to have the ability to do things that no one did before. Such as bring the death back, to life. Yes, very good, very good. This is his purpose. This is his desire. He wants to reach a place beyond the limitation of humanity. He wants to achieve things nobody have achieved before.
He wants to be the first person to reach to the close to the stars. He wants to be God-like figure. إذا الشخص من يفكر هذا التفكير معناته شنو عنده هذا الكونسيت too much pride. Okay, so this is the first soliloquy. أهميتها إنه إحنا تعرفنا what is inside دكتور فاوستس. Okay, إحنا عرفنا هذا الشخصية شنو، يفكر بشنو، لأنه بدون هاي soliloquy إحنا ما راح نعرف ليش فاوستس اختار الماجيك. So the soliloquy give the chance to the audience to read the thoughts, the mind of the hero. Okay, we are reading his mind, we are reading his thoughts, his ideas inside. قدرنا نقرأ الشيء اللي بداخله ونسمع لأنه هو thinking loudly، فعرفنا شنو اللي يريده وعرفنا هسه هذا الشخصية شنو. And no, Okay. another thing, if may I? Yes, of course. Yes. Thank you. We know that Dr. Faustus choose devil and diminishing himself. Yes, that's right. Yes. Because he mentioned that the magic احنا حاليا هسه بالماجيك انه magic will give him the chance to achieve his desires and profits. Yes, exactly. هو الماجيك اللي راح يحقق له كل هذا، لهذا اختار الماجيك، والا غير الماجيك ماكو شيء راح يحقق له. And no one advised him. He chose that. He chose the devil. Of course. Diminishing himself. Yes. And I want you to keep this idea in your mind to the end of this story. لازم نخلي هاي الفكرة ببالنا إنه فاوستس بإرادته هو اللي اختار هذا الطريق، حتى بعدين لما نسوي judgment وكريتيسيزم على شخصيته وباقي الشخصيات والدستني مالته والإند، إحنا عندنا باك جراوند إنه sometimes إنه يقولون هو victim of what مثلا، إحنا راح نشوف إيش راح يصير له، فأكو يتعاطفون وياه، فلازم تخلون هاي الأفكار منها سبالكم إنه he chooses this end, he chooses the magic and he knows that because he is educated by the way. يعني هو مو إنسان جاهل وما يعرف شنو عواقب اختياراته، هو يعرف عواقب الأشياء اللي جاي يختارها، لكن شنو we don't know why he chose this, because of his too much pride, because of his conceit. We will know this later on. Now, is this soliloquy clear? Do you want to repeat something that you don't understand? واضحة هذه soliloquy, the first soliloquy? شوفوا طلاب، هذه soliloquy ممكن أقول لكم what is the first soliloquy in Marlowe's Dr. Faustus. فتشرحوا لي إنه the first soliloquy in scene 1 in which he mentioned that all the fields, science, logic, divinity have studied are not important because they will not achieve his desire and profits. That's why he chooses magic. هذا الحكي اللي حكيناه هسه توضحوا. اللغة صعبة لأنه هاي يسموها dramatic poetry. مارلو وشكسبير يستخدمون الدراماتيك بوتري. الدراماتيك بوتري هو أدب، هو شعر بس يكتبون دراما بيه، يعني هو شعر أو دراما تنكتب بطريقة الشعر شعرية. So that's why it's difficult. هاي أول نقطة. النقطة الثانية هو Elizabethan age كان هيك يعني their language is difficult, so it needs to read it more, okay, in order to understand it. Make it strong and works miracle. أي مو كلمات عادية لأنه it is the Shakespearean language, it is the Elizabethan language. تدرون اللغة الإنجليزية مو رأسا ظهرت مثل ما هسه إحنا جاي نحكيها، لا أصلا كانت قبل بزمن تشوسر بالميدل ايجز بالأولد ايجز، طلعوا هسه نصوص أدبية أو قصائد بالأولد English language، راح تشوفون ولا كلمة تفهمون عليها. بعدين اتطورت شوية لحد ما وصلت للمودرن انجلش اللي احنا هسه نحكيه. Okay, so that's why you see it's difficult. Yes. Now enter ويغنر. هسه فاوستس قرر انه يعني شاف انه الماجيك هو الحل الوحيد للطموح اللي عنده، فهنا دخل عليه ويغنر. منو ويغنر؟ Do you remember ويغنر؟ Who's ويغنر؟ خادم مالته، خادم servant Faustus. Yes, his friend and his servant at the same time. زين. Wagner, commend me to my dearest friends, the German Valdis and Carlinus. Request them
earnestly to visit me. شوف يقول له to my dearest friends. ليش قال عنهم dearest friends؟ شو نقول إحنا مثلا يعني أصدقاء مقربين. أي ليش قال عنهم dearest friends مثلا؟ لأن اللي بون طموحة بهذا المجال على إنهم سحرة. لأنهم المقصودين. راح يسوي اللي يريده. بالنص هذول the most popular German magicians at that time. أكثر اثنين سحرة مشهورين، أوكي، ويعني سحرهم في شيء extraordinary وهم أصدقاء. فلما نستخدم بالنصوص الأدبية لما الكاتب يستخدم dearest lovely هاي المصطلحات لأنه عنده مصلحة عندهم وراح يحققوا له الشيء اللي يريده، فلهذا يستخدم هاي beautifying the expressions. request them يعني ناديهم. earnestly to visit me حتى يجون يزوروني. ويغنر I will sir. طلع ويغنر. Now Faustus, their conference will be a greater help to me than all my labors plot I never so fast. يعني إنه الكونفرنس conference الميتينج اللي راح يصير ويا فالديز and كارلينوس will have a greater help. راح يساعدني جدا، يساعده بتحقيق أهدافه. شوفوا أقول لكم من هسه كل ما فاوستس يقرر شيء يخص يعني هو هذا الماجيك راح يدخلون عليه الجود انجل اند ايفل انجل. اوكي، كل ما يقرر انه مثلا يسوي السحر، يتعلم الكونجورينج، يقرر يسافر المكان، يكون مرات يريد يتوب، يكون عنده هيزيتيشن انه اتوب لو ابقى هنا الجود انجل والايفل انجل. Why? Or he to in his devilish exercise the good and evil angel appears. ليش يظهرون بهاي اللحظة؟ May I? أنا الصراع لا يصير عنده خلينا بنفس نشوف اللحظة. هذا نوع من الصراع بين الخير والشر. يعني صار أي صراع بداخله إنه يسوي هذا الشيء لو ما يسوي. اوكي good. who else بعد الباقيين ما إنه هذا بشاركين؟ الشيء يدل على ترى صراع يلا وتوتر فاطمة. داخل فاوستس. Yes. In every human he have two sides, the good sides and the Yes. bad sides, and sometimes we do something bad and the other side say don't do that, just to stop, think well. So it's the same thing in his mind or in his cells or in his brain. There is a fusion between the good and the bad, yes. Between or white. Very good فاطمة. Yes, Mariam, you want to say something for this? Okay. Who else? يمكن May محمد. I? Yes, Muhammad. Yes. Marlowe want to show the human desire in any man, and showing how Dr. Faustus justify to give himself justification, for do that Yes. or not do that. Yes. Good. Thank you very much. Then I see some of you wrote something. Yes. Feeling guilty. Okay, good. Look that مثل ما أنتوا هسه ذكرتوا طلاب إنه a struggle between the goodness and evilness. كل إحنا ماكو واحد مثل ما قال قبل شوية دكتور فاوستس. If we say there's a kind of struggle. صح هو encourage الناس لكن from inside اكو struggle بداخله لان هو انسان. don't forget he is educated man, he is intellectual. يعرف هو اذا دخل بهذا الفيلد شنو النتائج اللي راح تصير. always with in every moment
every time he starts to conjure, every time he wants to have a conference with Lucifer and the other devils, دائما يظهروا له، دائما يكون عنده hesitation. طبعا هذا الإنسان اللي عنده hesitation يقولون إنه الله يحبه، إنه هذا الإنسان الله يحبه، لهذا يخليه دائما يحس بالذنب ويكون متردد لما يسوي في شيء مو زين. Okay, so that's why the good and evil angel appears. May I? Yes, Muhammad. Professor, I think we should have two expressions for this. The first, explain the first and bad angel for a story. Yes. But we have the second explain the good angel and bad angel in the place. Why in this place? Okay, in this story, we just for know when he do yes, he wants to say something, Muhammad. He wants to say something that there is always there from the good angel to Dr. Faustus to remind him that this is something bad. Be away from magic. يعني بعدين حتى من لما نحكم عنه نتذكر إنه ترى هو الله ما تركه وحده. الجود انجل يحذره من هذا الشيء، يحاول يذكره انه اللي انت جاي تسويه خطأ، لكن هو راح يبقى مصر. لهذا جاي يعطينا justification للاند مالته، انه هو he deserved this end, he deserved death because almost to tell him about the evilness of this exercise, that God will be angry from him if he will go on in this devilish exercise, but this will be in vain، يعني fruitless. يعني هذا الحكي اللي مات الجود والايفل انجل يكون in vain بدون جدوى، لانه هو عنده exactly. Yes. So that's why the good angel and the evil angel always appear. هسه لما راح يصيح ويجر راح يصيح الفالديز and كيرلنس ظهروا الجود and evil angel. So good angel go, oh Faustus, lay that Damon's book aside. يعني اترك هذا don't look at it, don't focus on it، لا تركز بيه. lest it tempt thy soul، لأن هذا ايش راح يسوي؟ راح يسوي temptation wrath upon thy head، وراح يخلي يجلب غضب الإله إلك. اقرأ الكتب المقدسة، هي هاي اللي راح تنقذك. طبعا هذا the good angel ask him to beware from this, leave this book, okay, don't focus on it because this will bring the wrath of God، يعني anger of God. لكن ال devil angel أو ال evil angel أو ال bad angel شو يقول له؟ encourage him، أكيد يشجع على هذا الشيء. go Faustus, go forward Faustus in that famous art، يعني تقدم بهذا الفن العظيم wherein all nature's treasury is contained، إنه كل الثروات الطبيعة راح تكون إلك. be thou on earth as Jove in the sky، يعني راح تكون مثل Jove in the sky. who's Jove؟ who's Jove؟ God, the God maybe؟ God. أنت راح تكون بالأرض مثل ما Jove in the sky، Lord and commander of these elements. You will be the Lord and commanders. اعطوا هذه النصائح and then exit. طلعوا الangels. Okay, so we have two angels, the good and the evil angels. A good angel just trying to warn him that to leave this study because it is dangerous for him, while the bad angel encourage him to go on in this art. Then
How am I glutted with conceit of this? Shall I make a spirit fetch me what I please? طبعا دخل بسوليلوكوي ثانية، بقى واحدة، من يبقى واحدة يعني سوليلوكوي. Resolve me of all ambiguities, perform what desperate enterprise I will. I'll have them fly to. هسه راح يحكي لنا عن هاي السوليلوكوي الثانية، أهميتها شنو؟ إنه راح يستعرض لنا الفيوتشر بلان مالته. أوكي؟ إيش راح يسوي بالفيوتشر لما راح يصير ماجيشيان؟ طبعا معناته شنو هذا؟ معناته he will follow the speech of the evil angel, of the bad angel. بما أنه قرر يعني يسولف لنا عن الفيوتشر بلانز، معناته هو ما راح يترك الماجيك، وإنما he will go on in this study. زين شنو الفيوتشر بلانز هسه؟ شو يريد يسوي فاوستس؟ Then I'll have them fly to India for gold. راح يسافر للهند حتى يجيب الجولد because India is well known for gold. ransack the ocean for orient pearls. راح يدخل للأوشن حتى يطلع اللؤلؤ. and search all corners of the newfound world for pleasant fruits and princely delicates. And I'll have them read me strange philosophy and tell the secrets of all foreign kings. يتعرف على كل الأسرار الفورين kings، الملوك. I'll have them wall all Germany with brass and make a swift train circle fair Wittenberg. إنه راح يزين المدينة مالته يخليها من براس. I'll have them fill the public schools with silk. إنه يغطي السكولز بالسلك بالحرير. within the students shall be bravely clad. I'll levy. شوفوا هاي الآيل يعني هاي promises، يقطع على نفسه عهود إنه هو راح يحقق كل هاي الأشياء لما راح يصير magician. I'll levy soldiers with coin they bring and chase the Prince of Parma for our land and drain Saul, king of all our province. Yes, stranger engines for the brand of war. Than was the fair king of at Antwerp bridge. I'll make my serval spirits to invent. هسه بعد بالسوليلوكو دخلوا عليها Valdez and Carlinus. Now, this is the future plans. السؤال إنه do you think that you will achieve these future plans at the end? What's your opinion? If someone has this... No, I don't think so. no. May I? Yes. When Faustus see the power, he decided to leave the noble queen. Yes, good. Yes. What else? And the Lucifer, the devil, don't make us like that. Yes. Mm-hmm. Achieve Yes. that. Yes. Okay. Impossible. I do that. Impossible. No, he will be magician. He will be great magician, and he can't do that. But he don't want misuse the human he happy. will misuse this power. Very good, Mustafa. Very good. This is the point. When he will have this power, he will misuse it. He will not achieve his future plans because we will know why later on. We will know why. By the way, طبعا هي هاي يعني حتى تنطبق على هواي ناس حاليا. هواي ناس لما يقطعون وعود هيك نسوي إذا صرنا، فلما يصيرون سياسيين بالسلطة ست. اي عافية كلهم يقولون راح نسوي لكم، بس بعدين من يصيرون ينسونه. So Faustus is not the only one. The wishes he hoped for is too much. Yes نبأ, but he can't do them. He can't achieve them لأنه راح يصير في شيء supernatural هو ويقدر يحقق كل شيء, but he will forget these promises. Yes. Then هسه منو اجى؟ Valdez لا. Carlinus. طبعا okay, let's just come German Valdez and Carlinus and make me blessed with your sage conference. Valdez, شوفوا, sweet Valdez and Carlinus. Again, he called Valdez as a sweet Valdez and Carlinus. Why?
the same answer, because they will achieve his desire, because they will teach him magic. He will be great magician and he will achieve all of his future plans. هذا حسب ما هو يقول. Know that your words have won me at last. الظاهر انه من هذه الجملة انه فالديز اند كارلينس كانوا يحجون وياه بموضوع انه يصير ماجيشيان مثلهم، لان يقول لهم الان اردكم تعرفون انه your words كلماتكم have won me اخيرا يعني اني راح احققها at last. To practice magic and concealed art، لازم يعني اللي هي شنو كان تشجيعهم الى انه practice magic، انه يصير ماجيشيان ويترك كل الارتس اللي هو درسها. Yet not your words only but mine own fantasy. ومو بس كلامكم اللي يشجعني وإنما my fantasy, my desires, myself, that will receive no object for my head but ruminates on necromantic skull. Philosophy is odious and obscure. قال لهم أنه الفلسفي في الشيء odious، غامض، strange, obscure. Low physics are for pettiwits. Divinity is basis of three unpleasant, harsh. هذا كله ذكره هو فما يحتاج احنا نعيده. فجاي يبرر لهم انه هو ليش قرر يدرس الماجيك. فاوستس these books، هذا مهم القول. فاوستس هذا فالديز قاله. These books، هذه الكتب اللي هي الماجيك books. Thy wits، you know thy wit. What's the meaning of wit? Wit بنقول على شخص witty person، معناها شنو هذا شنو wit؟ ست يعني مشعوذ، ساحر، هيك شيء. ذكائك، يعني ذكاء فاوستس والكتب السحر وبعد and our experience وخبرتهم shall make all nations to canonize us. راح نخلي كل شيء بإيدك، الويت مالتك والكتب البوكس والاكسبيرينس مالتنا، راح نحقق لك كل شيء تريده. As Indian Moors obey their Spanish lords, so shall the spirits of every element be always serviceable to us three. Like lions shall they guard us when we please. Like alminian rust. هذا كله is not that important. المهم then if learned Faustus will be result، انه قرر اذا تريد تتعلم لازم يكون عندك resolution. يعني شنو resolution؟ results. رؤية واضحة أو منطقية؟ لا، لازم يكون عندك عزم، ثبات رأي، يعني لا تكون متردد، لا تكون متردد. زين فاوستس شنو جاوبهم؟ قال Valdez as result as I in this as though to live therefore object is not. انه اني جدا عازم مثل ما هسه اشوفك قدامي ومثل ما انت عايش هسه. Carlinus, the miracles that magic will perform، المعجزات اللي راح يحققها الماجيك will make thee vote to study nothing else. راح تخليك بعد ما تفكر تدرس اي شيء ثاني. هذين التو لاينز مهمات. Then شنو يجاوب فاوستس؟ Nothing, Carlinus. Oh, this cheers my soul. Come, show me some demonstrations magical that I may conjure in some lusty grove and have these joys in full possession. إنه هذا السحر راح يخلي this cheers my soul، يعني pleasure my soul، يعني يسعدني، okay، ويخليني أحقق كل أهدافي. Just teach me how to conjure. هسه راح يبدون this will be for next time لأنه ما أعتقد راح نلحق. The steps of conjuring. Have you read the steps of conjuring? استحضار الأرواح. There are certain steps، أكو خطوات راح يعلموا هي حتى شنو يسوي conjuring، الاستحضار مالت الأرواح. First I will instruct thee in the rudiments and then wilt thou be perfecter than I. Then come and dine with me. هذا تأشروا. Come and dine with me and after meet أول شي تعال وتعشى وياي وبعدين we will practice. We will canvass every quiddity thereof
For ere I sleep I'll try what I can do. هذه تأشروها. For ere يعني before I sleep قبل ما أنام I will try what I can do. راح أحاول أسوي اللي أريد أسويه. This night I'll conjure though I die therefore. إنه بهاي الليلة أنا راح أستحضر الأرواح حتى لو أموت لازم اليوم أستحضر الأرواح. فقرر فاوستس يستحضر الأرواح. This is scene 1. So they did that in the same day and the same time? They لا did هو that? حاليا هو قال لهم come and dine with me. تعالوا تعشوا وياي. وبعدين هم راح يروحون لأنه راح يعلمون الستبس اوف conjuring. لازم يكون واحدة بالسين الثاني راح يشوفون الخطوات. لازم يكون بالليل ولازم يكون واحدة ويسوي فد سيرمونيز خاصة حتى يسوي الكونجورينج. scene 2 will be the conjuring. إن Okay. شاء الله إن شاء الله. Yes, the same thing. So the importance of scene 1 is the soliloquies. أهم شيء بسين 1 هو السوليلوكويز. عندنا 2 soliloquies. أول وحدة اللي حكينا عنها إنه برر اختياره للماجيك، وثاني وحدة الفيوتشر بلانز مال الدكتور فاوستس. وبعدين الشيء المهم به هو لقاء ويا فالديز and كيرلينوس and they will teach him how to practice magic and how to conjure. Okay. So this is scene 1. طبعا هذا التكست طلاب شوفوا تقدرون إنه من تقرون التكست يعني هو التكست كلش يكفي انه تفهمون القصه مالته بدون ما تقرون سماريز وشي. يعني شوفوا انا هسه الطريق انا ليش هسه سويت وياكم هيجي اريدكم حتى من تقرون كل واحد يقرا ويكتب الافكار. راح يصير عنده سمري. تقرا التكست مثلا هسه سين 2 تروحون تقروا مثل ما هسه قرينا بهالطريقه والكلمه الصعبه ترجموها وكل سطرين 3 تشوفون بها فكرة تكتبوها وبالتالي finally you will get a summary from your own words. اوكي راح تلقون في summary خاصة بكم. اوكي ان شاء الله تمام. تمام. we have summary too. عندنا summary دزيت لكم اياها امس يمكن ما ادري. is the same. Let's see if there's something we haven't mentioned. أي هذه I will show it with you. طلاب انتوا بس كم واحد تشاركون الباقين وين؟ I want you to participate to speak. كنت كاتبة يعني هو هذا السمري بس صار عندي ظرف وقت اللي كنتي تشرحون به. اوكي تعالي وشوفي هو هذا صحيح يعني هو هذا يعتبر سمري؟ هو هسه السمري اللي احنا حكينا هذا الموضوع يعني هذا اللي حكيناه هسه هو سمري يعني إنه soliloquy the first one the second one the good angel the importance of good and evil angel why they appeared ليش يظهرون الgood والevil angel كل هذا هو السمري. شوفوا هذه عندكم scene 1 هذه السمري وهذا الاناليسز. تتبلى زحمة يعني هسه احنا بالامتحان يعني من نريد هم نشرح يعني نشرح بنفس هاي الطريقة انه هيك سمري وحسب اللي فاهمه يعني ما راح يأثر. اي طبعا بالعكس هو هذا مثلا هسه انا من شرحت مفروض منكم عندكم نوت بوكس وتسجلون ملاحظات او على الاقل كامشين الكتاب وتسجلون ملاحظات يم التكست مالتكم وبهاي الطريقه راح تقرون بالامتحان هذا الحكي وتجاوبون يعني افهم التكست وجاوبوا راح يكون افضل جواب هذا يعني احسن ما واحد يقعد يدرخ ويحفظ. فهموا التكست اقروا منا راح تشوفون انه او اعتمدوا حتى على بس المحاضره يعني هاي المحاضره احسها كلش كافيه. يعني مثلا شرد اجيب لكم what is the significance of the good and evil angel جاوبنا هذا السؤال. what is soliloquy comment on the first and second soliloquy. what is the benefit of soliloquy تحكون عن السوليلوكويز وهم جاوبنا هذا السؤال. describe the meeting of Faustus with Valdis and Carlinus او اجيب لكم واحد من الاسطور اللي قلت لكم اشروا هذا منو قالوا المن وشنو كان الكومنت عن هذا الموضوع شنو كانت الاوكيجن اللي يحكون بيها. فهو هذا يعني ما عندنا في شيء. But professor, yes maybe many answers for these questions. of course and this Yes. will disconnect you from the others. كل جواب راح يكون يونيك خاص بالشخص نفسه وهذا اللي يميزه عن غيره. اكيد many answers راح تكون. Okay. Professor, may I just something?
Yes. in the beginning of the place, we said Dr. Faustus domination himself, but in the second soliloquy, when he thinking about future plans and before that, good angel and bad angels. Yes. Maybe now we have another idea. Maybe the Satan try to tempt Dr. Faustus by bad angel, because Satan did not want Faustus to read the Bible, you know. Yes. The bad Yes. angel said yes. Look, that لازم إنه يظهر يعني الشخص لما يريد يدخل بفد موضوع لازم يكون قدامه الجود والإيفل وهو اللي يختار، لأنه إحنا عندنا في شيء اسمه self determination and free will. أوكي؟ إحنا عندنا free will. شنو يعني free will؟ يعني حرية تفكير، حرية تعبير، تفكير حر بلا حدود يعني. فإحنا قدامنا الصح والخطأ ونشوف ايش نختار، الصح لو الخطأ. فاوستس استعرضوا قدامه الصح والخطأ، الجود والايفل، وهو حر. عنده الفري ديترمينيشن، عنده السيلف ديترمينيشن والفري ويل. اوكي، هو يختار. هنا هو مسؤول عن خياراته، هو مو جاهل. he is not ignorant. Okay, he's not uneducated. He is a witty man, intellectual, a great man. He is doctor of theology. He studied divinity, studied law, physics. فهذا الشخص من يستعرضون قدامه الجود والإيفل لازم يختار الشيء اللي يشوفه مناسب، وبالتالي هو مسؤول عن اختياراته. Okay. But we have two ideas. One idea he domination himself, and another ideas he did that by Satan, by bad angels. أكيد he is tempted by the devils، وبعد راح يصير temptation أكيد، بس بنفس الوقت أكو good angel جاي نصحى. يعني هسه احنا خلينا نطبقها على نفسنا. احنا مثلا من نريد نسوي فد شيء خطأ، خلينا نقول راح يظهرون عندنا الجود والايفل انجل اكيد، بس ما نشوفهم. راح يظهرون واحد يشجعك انه اوكي سوي هذا الشيء، واذا ايش راح يصير قابل. بينما الجود راح يقول لك لا هذا الشيء خطأ وهيك راح تكون مساوئة. تبقى هسه انت حر المن تختار. اوكي، عندك الفري والله وتختار. فالتمتيشن موجود، اكيد موجود التمتيشن. هو اصلا لوسيفر اقسم انه he will tempt humanity, all of them, just those who are good and near. Yes. Or you mean in the end we choose. Yes, exactly. Yeah, it's our free will. احنا اللي راح نختار. Okay. Yes, thank you Professor for your comments. بالنسبة لسين 1 هذا السمري نفس اللي حكيناه احنا طلاب. شوفوا A long soliloquy, he reflects on the most rewarding types of scholarship. حكى عن كل الفيزيكس واللو. يعني إذا واحد ما لحق يكتب ويانا يقدر هو هذا كله. بعدين ويغنر، صح الويغنر enters and ask him to bring Valdez and Carlinus. هذا الباراجراف الثاني. والباراجراف الثالث هو Valdez and Carlinus appear لما ظهروا. شنو طلب منهم فاوستس وشنو وعدوه أخي يسوون. That's it. يعني we have nothing else. Okay. Though he is طبعا أكو هواي حكي عن فاوستس whether he is a villain or he is a tragic hero, a protagonist whose character flaws leads to his downfall. بعدين راح نقرر إنه هو villain أو tragic hero. Later on, after the end of this, we will discover whether he is villain or tragic hero. Okay. That's it. Inshallah, next time we will analyze scene 2. Okay, so scene 2 will be for next time. Now, do you have any question, any comment about scene 1? نعم، ممكن سؤال؟ Yes, سكينة. بس يعني أنا صراحة ما أعرف شلون أقرأ المادة، فهو سؤال عام عن شكل ما يعني عام عن المادة. هسه هذا اللي أنت هسه شرحتي ما عرفت شلون ترديه. قالت لي يعني سألتنا بقى قالت روحي شوفي مقاطع عن دكتور فاصل. رحت شفت مقاطع فهمت القصة، بس ما عرفت شنو اللي تردي أو شنو اللي أحضره. فهسه اللي فهمت احنا سكينة اللي هسه احنا الأفكار اللي نذكرها بالمحاضرة. شوفي خلي يمج دفتر بالمحاضرة وقلم. شكو فكرة نذكرها كتبيها، حتى لو تكتبين keywords بالنسبة يعني keywords
الأسئلة اللي نذكرها، الأجوبة، الأفكار اللي نناقشها، هي هاي نعم، بس المهمة. مثلا زين، التحضير الجاي إنه أروح أقرأ هسه مثل ما أنت سويتي، أروح أقرأ الساين الثاني اللي انطيتنا تحضير وأسوي عليه سمر وهيك بس. هو بس هيك عافية. محمد صلوات. تقرين سين 2، تقرين سين 2 تترجمين الكلمات الصعبة البي، تحاولين تطلعين من عنده أفكار وتكتبين سمري. يعني أنا ما كلفتك أكثر من طاقتك اللي المادة تجيبيه. سهلة وحلوة، أوكي، بس الصراحة ما عرفت شلون ترديها، وصار 5 محاضرات دايخة. هسه يلا وصلت. لا مو ذيك المحاضرات كانت introduction، ترى احنا استونا بلشنا يعني امس واليوم بلشنا، كانت كلها introduction about drama prose in general characteristics. فاحنا امس واليوم يلا بلشنا، امس بالبرولوج واليوم سين 1. وانا ما راح اخذ لكم كل شيء هوايه يعني سين حتى تفهموه وتعرفون افكاره. يعني ما راح ناخذ سينات 2 أو 3 أو 4 سوا، لا سين بس حتى تفهموه. Yes, Sukaina, thank you. When you ask about the soliloquies, is it okay if we write what we understand? Of course, in simple words. طلاب أكيد أريد الفاهمي أنتوا تكتبوه، لا كوبي بيست ولا مثل اللي سووا العام، إنه نفس ما أدري هسه أنتوا إذا مثلهم أو لا، إنه نفس الجواب يطلعوه من الإنترنت ويسووا له شير للكل ويجيني بالموديل الجواب نفسه كوبي بيست، حتى ما يغيرون اللون مالت الخط. زين، فأفكاركم ما أدري حضوري أو إلكتروني ما أعرف والله، بس أكيد أفكاركم أريدها. أستاذة عفوا، Yes. يعني عفوا أنا من دا أقرأ السين يعني دا ألخصه وأحاول أحوله يعني كلمات مرادفة بسيطة مفهومة بالنسبة لي، هذا الشيء أوكي يعني؟ حتى لاينات 2 3 أختصرها ب4 كلمات يعني هو تكون مفهومة. هيك، هو هيك تمام. يعني هو لازم هيك تسوون. شكرا كلمات صعبة فأنتوا لازم تختارون كلمات أسهل تضيفوها وتشوفون الأفكار مالتكم وتحاولون تكتبوها بلغة جدا بسيطة. تمام. شكرا. فأريدكم إن شاء الله طلاب إن شاء الله next week يعني أصيح بأسمائكم، أريد الكل يشارك، مو بس هذول ال4 5 اللي كل ساعة يحجون، أريدكم تشاركون بأفكاركم. هسه اليوم يمكن ما كنتوا تعرفون الطريقة، أوكي، بس بعد أريد يعني هسه عرفتوا الطريقة، فأريد الكل يسوي سمري، كلكم سووا سمري، كتبوا أفكاركم then try to discuss it here. أوكي. عفوا اعتقد يعني هذا الواجب كفائي، مدري عيني يعني اذا جماعه قاموا بالواجب يسقط عن البقيه، لو لازم كل احنا نشارك. لا لازم كلكم تشاركون، لان هذول اللي يشاركون راح يحصلون هم ذول درجات. بركه، يعني ذول بركه بيهم بعد احنا خليناهم هم بالواجب. ذول يحصلون نعم درجات. العفو، مو في سؤال. عافيات. يس. اوكي. نعم. نعم بس سؤال. يس. نعم عندي ملزمة. نعم عندي ملزمة، مو أنت دازت لنا إياها، يعني هي ملزمة من جروب عام يعني من غير كليات، إنه مترجمين كل شخصية وشنو شغلها، مثل شنو سوت، شنو يعني عملها بالمسرحية وشي، وتعاريحين وحتى أكو نقاط وشي. اي حلو. فأنا أحسها هاي يعني هذه يعني اي حلوة، يعني افتهم عليها، بينما نعم انت من تدزين الملف والشرحنة ما جاي افتهم صراحة، يعني ما جاي افتهم شنو السالفة، شوفوا بس على هذاك الملف اللي دزوا شوفوا الطلاب يعني هذا جاي الملف، افهم مثل ما تقول. الملف بالعربي مكتوب بالعربي، مكتوب بالعربي. لا نعم شوفوا، هو مثلا انجليزي، لا انجليزي، ومترجمين شنو اللي كاتبينه فوق بالانجليزي، يعني تقرأ انت عربي وانجليزي يعني تفهم شوفي شنو الموضوع. هذه هسه حاليا مبدئيا بعدكم بالبداية اوكي اقرأ ليها، بس this will not develop you. أنا دائما أقول للطلاب أي شيء مترجم قدامكم ما راح يصير لما أنت تدور على الكلمة وتدور على الفكرة وتظل تبحث وتحاول تلم أفكارك، هذا اللي يطور. وإنما يعني أنا أقدر أعطيكم، مو أنا أعطيكم، ترى بس كتبوا دكتور فاوستس مترجمة أو دكتور فاوستس عربي أند إنجلش راح تلقون كوما كتابات عنها أعطيكم. بس أنا أريدكم أنتوا يعني teaching literature is different. Literature is a creativity.
اوكي هسه حاليا اقروا شويه فد محاضرتين ثلاثه وعوفوها هاي الملزمه، لانه ما راح تطوركم. هذا مو هاملت، هذا اسمه فاوستس. زين. بس أنا هاي البارحة قفلت عليه، يعني ما أعرف شفت ملزمة والبارحة يعني أرجع عليه أقول فاوستس بعدين أرجع على هاملت، فقفلت عليه البارحة ماكو عذر يعني. ليش انتوا دارسين هاملت اصلا حتى قفلتي على هاملت؟ لا بس وإنما بجروب يعني ملزمة مكتوب ملزمة مترجم صح هاملت، فأخذتها وشفتها وقفلت عليها. لا وفيها هسه قفله على فاوستس. اوكي then okay that's it. If you don't have a question I think that you have another class now. عندكم محاضرة قال أستاذ حسام نحو ما أعرف شنو. So do you have one صار واضح؟ ما عندكم سؤال بي؟ Yes. Okay. For your comments and inshallah we will meet next week. I want you to prepare scene 2 summaries for all of you. Thank you and see you. Bye.